તો મિત્રો આવી ગયો છું એક નવા વિડીયો સાથે। આજના વિડીયોની કમેન્ટ હતી ઘણા લોકોની કે વોટર ઇફેક્ટ પર સ્ટેટસ બનાવો, તો આજે હું ફાઇનલી વોટર ઇફેક્ટ ઉપર સ્ટેટસ બનાવું છું। તો વિડીયો સૌથી પહેલાં તમે જોઈ લો। તો મિત્રો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરી દેજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ચાલુ કરી લો। મિત્રો અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ચાલુ થઈ જાય એટલે નીચે પ્લસનું આઇકન આપ્યું છે એની પર ક્લિક કરી દો। એની પર ક્લિક કરી મિત્રો 9.16નો રેશિયો સિલેક્ટ કરી લેવાનો। એટલું કરી મિત્રો ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ લખ્યું છે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું। એની પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો આ પ્રકારનો ઇન્ટરફેસ આવશે। તો સૌથી પહેલાં સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસના આઇકન ઉપર ટેપ કરી દો। એની પર ક્લિક કરી મિત્રો અહીં ઓડિયો લખ્યું હશે એની પર ક્લિક કરી દો। એટલું કરી મિત્રો વ્યૂઝ ઓલ કરી દો। વ્યૂઝ ઓલ કરશો એટલે મિત્રો અહીંયા તમારા બધા સોંગ ખુલી જશે। તો જે પણ સોંગ રાખવું હોય એની પાછળ પ્લસનું આઇકન છે એની પર ટેપ કરી દો। એની